I hope everybody's having a meaningful fast. We're going to begin on page 22 in Sim Shalom with a psalm for Sunday which was omitted this morning. Page 22. היום יום ראשון בשבת קודש שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש לדוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושב בה כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה מי יעלה ועל אדוני ומי יקום במקום קודשו כי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה יישא ורחם את אדוני וזעקם אלוהי אישו זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע שאו שערים לשכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד אדוני עזוז וגיבור אדוני גיבור מלחמה שאו שערים לשכם וסחו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מי הוא זה מלך הכבוד אדוני צבאות מלך הכבוד סלע. Those early morning I invited now to turn to page 52 for Morris Kaddish. Those who are on Zoom and are saying Kaddish are now invited to unmute. Page 52. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ודלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We turn now to Ashrei on page 164. 164. אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך סלע. תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך וברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. עין יכול אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. רצון יראיו יעשה ותשבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. הללויה. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה
בעלמא דברה כרעותה, וימליך מלכותה, בחייכון, וביומכון וחיי דכל בית ישראל, ועגלה וזמן קריב אמרו אמן. יש שם רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמה דקודשא בריחו, לעילה מן כל ברכתה, שירתה תושבחתה ונחמתה, דמילן בעלמא ואמרו אמן. The Torah service on page 138. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אוהביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, קדושתו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני המלך והמתנשא לכל דבר. רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו לאדום רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. The reading is from the book of Shemot, Parshat Ki Tisa, chapter 32, verse 11, page 532. 532, verse 11. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויחון פלטתנו ופלטת עמו בית ישראל לכן וכועס ורחמים רצון ונאמר אמן. אמן. כל האבו גודל לאלוהינו תנו כבוד לתורה תעמוד מורתנו הרב. חנה בת יהודה וחיה לילה ראשונה ברוך שנתון תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הבקים אמרתם חיים כולכם ואתם הבקים בנו אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יכרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול ביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור, ברא הוציאם, להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה. שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We turn now to page 540, the beginning of chapter 34. יעמוד יעקב עמנואל בן זישה אלימלך לעלייה השנייה. Baruch atah Baruch Baruch Olam Ba'ed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'hem mikol hamim v'natan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויאמר אדוני אל משה פסולך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל ההר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד אהובה רחל בת דניאל חיים ואתה מפטירה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו ויקח בידו שני לוחות אבנים וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים, נושא עוון, ופשע וחטא, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות, על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים, וימהר משה, ויקוד ארצה וישתחו, ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני ילך נא אדוני בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננו חטאתנו ונחלתנו וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה.
משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated. The Haftarah now, Harriet will chant, is on page 1336. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. דרשו אדוני בהימצאו קראו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. וישוב אל אדוני וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. נאום אדוני כי גבהו שמיים וארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב. כי אם ירבה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם. כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. ההרים והגבעות יצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחה וכף. תחת הנעצוץ יעלה וראש ותחת הסרפד יעלה הדס. יהיה לאדוני לשם לאות עולם לא יקרא. כה אמר אדוני שמרו משפט ועשו צדקה. כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי לגלות. אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. ואל יאמר בן הנכר הנלווה לאדוני לאמור הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. ואל יאמר הזריז הן אני את יבש. כי כה אמר אדוני לצריצים אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי.
ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שאם עולם אתן לו, אשר לא יכרית, ובני הנכר, הנלווים אל אדוני לשרתו, ולאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים. כל שומר שבת מחללו, ומחזיקים בבריתי, והביא אותי אל הר קודשי, ושימחתי בבית תפילתי. עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. נאום אדוני אלוהים, מקבץ נדחי ישראל עוד, הקבץ עליו לנקבציו. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. Page 140. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכו חסידיו לבני ישראל, עם קרובו הללויה. השיבנו, השיבנו, אדוני אליך, ונשובה, ונשובה, חדש, חדש, ימינו כקדם. השיבנו, השיבנו, אדוני אליך, ונשובה, חדש, חדש, ימינו כקדם. חדש,
ימינו כקדם. חצי קדיש on page 166. תקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי. חייכונו ויומכונו וחי לכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב, אמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. לעילא מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה. דמירן בעלמא ואמרו אמן. Continue with the Amidah in silence. There will be a repetition. The Amidah begins on page 168. Please add the paragraphs that pertain to fast day Tisha Be'Av.
Petition of the Amidah, page 168. אדוני שפתי תפתח ופי, יגיד תהילתך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה, אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע. מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה, אדוני מחיה המתים. לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על דיית נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל ארץ כבודו לעומתם. ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו, בדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם, אלוהי עיר ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה, אדוני האל הקדוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חונן ומאיתך דעה בינה והשכל. ברוך אתה, אדוני חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו על קרב עבודתך, וחזינו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה, אדוני הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי מוחל וסולח אתה. ברוך אתה, אדוני חנון המרבה לסלוח. ראה נא בעוניינו בריבה ריבנו וגאלנו מהר למען שמך, כי גואל חזק אתה. ברוך אתה, אדוני גואל ישראל. עננו אדוני עננו ביום צום תעניתנו, כי בצרה גדולה אנחנו. אל תפן על ראשנו ואל תסתר פניך ממנו, ואל תתעלם מתחנתנו. היה נא קרוב לשבתנו, יהי נא חסדך לנחמנו. טרם נקרא אליך עננו, כדבר שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע, כי אתה אדוני העונה בעת צרה, פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה. ברוך אתה, אדוני העונה בעת צרה. רפאנו אדוני בן רפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, ועלה רפואה שלמה לכל מכותינו, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה, אדוני רופא חולה עמו ישראל. ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת וכל מיני תואתה לטובה, ותן ברכה על פני האדמה סבנו מטובה, וברך שנתנו כשנים הטובות. ברוך אתה, אדוני מברך השנים. תקבל שופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ כלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. ברוך אתה, אדוני מקבץ נדחה עמו ישראל. אשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו במלאכה ומלוך עלינו אתה, אדוני לבדך בחסד וברחמים, וצדקנו במשפט. ברוך אתה, אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט. ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרישה כרגע יתאבד. וכל אויביך מהרה יכרתו, והזדים מהרה תייקרו, תשבר ותמכר, ותכניע במהרה בימינו. ברוך אתה, אדוני שובר אויבים מכניע הזדים. על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל, ועל פליטת סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו. יהיה אמון רחמך אדוני אלוהינו, ותן סערתו לכל אבותיכם בשמך באמת, ושים חלקנו מהם לעולם, ולא נבוש כבך בטחנו. ברוך אתה, אדוני משען ומפתח לצדיקים. ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכום בתוכה כאשר דיברת, ובני אותם בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוכה תכין. נחם אדוני אלוהינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ותעיר שחרבה הייתה ואבלה מכל בניה.
על עמך ישראל שהוטל לחרב, על בניה אשר מסרו נפשם עליה. ציון במר תבכה, וירושלים תיתן קולה. ליבי ליבי על חלליהם, מעי מעי על חלליהם. רחם אדוני אלוהינו, ורחמך רבים עלינו ועל ישרה עירך, הנבנית פי חורבנה. והמיושבת משוממותה ירצו מלפניך, משמח ציון בבניה, שישמחו את ירושלים כל אוהביה, ויסיסו איתה כל המתאבלים עליה. וישמעו בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה. כל חתן וכל כלה תן שלום לעירך אשר פדית והגן עליה. כאמור, ואני אהיה לה נאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד תהיה בתוכה. ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מנה תצמיח, וקרנות תור משועתך כלישועתך קיווינו כל היום. ברוך אתה אדוני משמיח כי ירן ישועה. שמע קולנו אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים רצון את תפילתנו. כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו לקמל תשיבנו. כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה אדוני שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ותהילתם והשב את העבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון. תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לה שאתה הוא אדוני אלוהינו לאבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן אישנו, אתה לדור ודור. נודה לך ונספר תהילתך על חיינו, צורים בידיך ועל נשמותינו בוגדות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים הטוב, כי לא חרו רחמך המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים דוך הסלע, ויהללו את שמך באמת, האלה ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו ואבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורה וחיים, ואהבה וחסד, צדקה ורחמים צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך, לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. קדיש שלם, page 194. גדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, וחייכון וביום יכון וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו לקודשא בריחו, לעילם עם כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא, ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון לכל ישראל, קודם אבוהו דבשמיא, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים. על כן נקבל. כי המלכות שלך היא ולעול מעט ימלוך בכבוד, כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Monos Kaddish on page 198. Those who are saying Kaddish on Zoom are now invited to unmute. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, בחייכון וביום יכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה,
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Just take a moment so we can put off our tallit and tefillin, and then we'll begin. For those who are ready, if you would like to begin just reading the first story on your own from the Gitin, the Gemara about the story of Yochanan ben Zakai leaving Yerushalayim, just if you have a moment to do that while I take off. Okay. All right, so we're in this shift moment as we see visibly, of course, by our talit and tefillin. It's, of course, traditionally oriented that the Mashiach is born on the afternoon of Tisha Be'Av, so that there is a nechemta, there is a comfort in all the brokenness in the morning, that something shifts and something changes. And of course, once Rolly said back there, once Tisha B'Av is over, it's a direct line to Rosh Hashanah, which I don't know that that's a comfort to anyone around here, but it's a marker in the journey that does not dwell in the place of brokenness and destruction for too long. Although we spend 3 weeks leading up to that moment, we arrive at Tisha B'Av and we have the majority of the day to sit in mourning, and then we start building up afterwards. So there's in Rosh Hashanah, in the Talmud, this is not in your text, it says, Rabbi Yehuda Bar Yidi said that Rabbi Yochanan said that the divine presence traveled 10 journeys, meaning when the divine presence, and we spoke about the divine presence being embodied in the temple this morning, Roli taught that there are 10
stops that God, the Shekhinah, makes along the way when the Shekhinah is exiled, when the first temple is destroyed. And then the teaching goes, there's a corresponding 10 journeys that the Sanhedrin was exiled from Yerushalayim. There are 10 stages at the end of the Second Temple period and after the destruction of the temple. And this is known from the tradition. It teaches the Sanhedrin was exiled in 10 stages at the end after the destruction of the Second Temple. And it says, from the chamber of the hewn stone, its fixed seat in the temple, to Chanut, literally a shop, a designated spot on the Temple Mount outside the temple proper, and from Chanut to Yerushalayim, and from Yerushalayim, where does it go? What's the stop after Yerushalayim that's most known? Anyone know? Not Tiberias. Yavne. Yavne is the next stop. From Yavne to Usha, and Usha to Yavne. And from Yavne back to Usha. And from Usha to Shvarim, and from Shvarim to Beit Sharim, and from Beit Sharim to Tzipori, and from Tzipori to Tiberia. So we know most the story of the moment after the destruction, or when the city is under siege, the story of Yochanan ben Zakai, which is told in Talmud in Gittin. It's a fairly extensive story, and so I don't want to actually go through all the details right now, because my interest is actually in looking at the Usha position. But if anyone had a chance who knows the story, that begins basically in Yerushalayim. There's the besiege of the city from the outside, right, the Romans, but what's happening inside the city? Does anyone know? And you can see a little bit in the opening, the paragraph of the Talmud in Gittin, because Abba Sekara, who was the leader of the Zealots, so there was the Zealot faction, right, who, the Biryonei Yerushalayim, who was the son of the sister of Rabbi Yochanan ben Zakai, and Rabbi Yochanan ben Zakai sent a message to him saying, come to me in secret. He came. And Rabbi Yochanan ben Zakai said unto him, until when will you do this and kill everyone through starvation? What are they doing? What are the zealots in Yerushalayim doing? Does anyone know? Or they're not giving in. So Yochanan ben Zakai is not of the zealotry position. He's trying to figure a way out. And actually, there is some feeling that the Romans would be willing to negotiate, but the zealots in the city are not interested. They're holding tight, and there's lack of grain, there's lack of food, there's starvation, and there's a disagreement amongst the Jews, not surprising. Remains till today, of course, about how should we negotiate or should we actually hold the fort down. And so there's actually in some way a siege from the outside, but also there's a siege from the inside of the walls of the city by the zealots, which Yochanan ben Zakai basically said we're going to self-implode, right? Like if we don't actually make a move, this is going to be our end. We're going to die here, which is not the position that he favors. So then the story goes that he pretends that he's sick, he dies, right? Who knows what happens next in the story? He's taken out of the city in a coffin, and actually the zealots of the city are concerned that the teacher is not dead in the coffin, and they want to make sure that the guy in the coffin is dead. But Abba Sekara, who's really trying to play an in-between here, kind of pushes them aside and say, don't worry, he's dead. Would you dishonor your teacher by kind of roughing him up, essentially, because they want to either put a sword in the coffin to make sure he's truly dead, to make him dead, or shake him up a little bit so that he'll scream. Anyway, he leaves the city, and then what happens? Who does he speak to? The emperor, right? Vespasian, actually, the almost emperor. He's not yet the emperor. And anywhere, there's a whole to-do of their negotiation about what happens. And the most famous
the most famous thing happens, and Vespasian is not the emperor yet, and during their conversation, he actually gets found out that the emperor has died, and he becomes the emperor, which means that therefore the power is in his hands. And Yochanan ben Zakai actually has done him a service in some way. You can read the story yourself. But, so I want to just focus on this small section of the story about what, once Yochanan ben Zakai has come into the good graces of Vespasian, what does he ask for? Okay? That's the question. This is a moment in time, right? He's gotten out of the city, which is no small feat at this point, right? Up until that point, he had been kind of stuck in the city. The zealots in the city were in control. He's made his move. He comes out. He's in a negotiating place. He gets into the good graces of Vespasian, who gets into power. And then the second to last paragraph goes like this. Vespasian then said to Rabban Yochanan ben Zakai, I will be going to Rome to accept my new position, and I will send someone else in my place to continue besieging the city and waging war against it. But before I leave, ask something of me that I can give you. Right? You get your wish, right? It's like the genie. You get your wish. Rabban Yochanan ben Zakai said to him, and this is a very famous phrase, give me Yavana and its sages, and do not destroy it, and spare the dynasty of Rabban Gamliel, and do not kill them as if they were rebels, and lastly, give me doctors to heal Rabbi Tzadok. So, if you were given that request, or let's focus just for a moment on what is the wish of Rabban Yochanan ben Zakai? In this moment where Vespasian has given him, the opportunity to make a request, the request he makes is what? Yeah. Sorry. Save all the notable rabbis and scholars. Right. Save the elite, right? This is a moment of saving the elite because he asks for Rabban Gamliel and the sages, and give me a doctor to heal Rabbi Tzadok. So presumably this is a request to get the elite out of Yerushalayim. Okay. Anything else people would add to that? What is he not requesting, therefore? To save everybody in Jerusalem. He's not actually making a request for the non-zealots in the city. He's just making a request for the elite that give me Yavna, give me a place to go. And essentially, the transformation, and this is the big transformation moment, right, that we speak about all the time, is this moment of him getting out of the city in a coffin and getting to make this request. And when he gets to make the request, he asks for something in some way you could say is small compared to the entirety of the people who were besieged in the city, save the zealots who are obviously participating in not a helpful way. And if we don't really think about that often, that his choice was to say, save me and my compatriots, essentially, we're going to rebuild from that. It's a position that says, we're going to rebuild from the elite, right? That our transformation will be able to take place because the core, the critical core, the elite, the sages, will be able to rebuild because in some way we have what we need with them. They are the essence. They're the ikar. Yeah, Anne, just wait, because on people on Zoom, we want them to be able to hear. Sure. Can you hear me? Yeah. Okay. I'd never thought of this before, but it reminds me in World War II, Julian Morgenstern, who was then the head of Hebrew Union College, he asked for a list of who are the best emerging scholars in Europe right now, one of whom was Rabbi Abraham Joshua Heschel. Yep. And he faked a need for visas for them and brought them to HUC. So it's very similar. He's like, who are we going to need to start a new generation with?
Right. Let's get them saved. He didn't try to save thousands of Jewish families. He tried Right. to save like the scholars whose scholarship would be needed. I'd never thought about that analogy before. Beautiful. Mark and then Aviv, or Aviv maybe and Mark, because I think what's his revolution here, that he doesn't make Jerusalem the center, but up there in the Galilee. Move the right, he can't make Jerusalem the center because it's besieged. I mean, the temple has been, it's 69 AD, so the temple is about to be destroyed, and they can't stay in the city. So this is the move outward, recognizing that if we can leave this particular section, then we might have a chance to survive. Whereas if we stay, we're not going to make it. Yes, Mark. So there's two elements of realpolitik in the request as well, though. One, the Roman army is already surrounding Jerusalem. So even if he requested, parse through those who are zealous and those who are, going to give themselves up, it's unlikely the army is going to, make any distinction, and they're going to wipe everyone out anyway. And number two, Vespasian may not believe that there's much of a threat if there's only a handful of people going to, quote, repopulate. He may think that, it's unlikely that anything will become of it. This old man will get his wish. He'll have 5 of his best friends, and Judaism is over. And so he may not have anticipated that the Jews could rebuild from the destruction of the temple to this. So there's a practical orientation on both sides, right? Which is to say that Yochanan ben Zakkai's position is like, this is the way I'm going to get what I want. I'm not going to ask for too much. I'm not going to ask for too little. And obviously he has a position of what rebuilding means, right? That's a position. And you could say on Vespasian's side, he might dismiss the potential of this small group of people, which we know up until today had a pretty incredible impact. So obviously he was wrong. So just to say, when I think about this story, I don't think about that typically. That kind of particular ask was less than something or more than something else. That it falls into a decision that was made in terms of, in some way, what will get this project rebuilt. Whether it was a strategy on his part or it was just his instinct, like what goes into thinking in a moment of change or in a moment of transformation or destruction for that matter, what will be the kernel that will take us to the future? And I think a lot of those questions get asked at all transitional moments in history, and you could say even the Jewish people in the 21st century has been asking that question a lot since life looks a lot different now. You could say also people ask that question when it came to COVID, right? Like, how are we going to make these shifts, and what will be the essence that will keep us alive in this new transformation? What's the critical core of what we'll be able to rebuild? You could see there's a little bit of a critique. There's a couple times in the story there's a critique of Rabbi Yochanan ben Zakai. I'm not going to spend a lot of time there, but the text continues. Rav Yosef read the following verse about him, and some say that it was Rabbi Akiva who applied the verse to Rabbi Yochanan ben Zakai. I am Adonai who turns wise men backward and makes their knowledge foolish. This is obviously not a compliment, as he should have said to him, leave the Jews alone this time. Right? Like, make a different request. If you're actually sitting with the guy who just has power and you have favor, why don't you ask him a big ask? This is not good enough. And then the question, of course, comes, why didn't Rabbi Yochanan ben Zakai make this request? He maintained that Vespasian might not do that much for him, and there would not even be a small amount of salvation. Therefore, he made only a modest request in the hope that he would receive at least that much. Which is, again, a realpolitik orientation, which is, when don't we dream big enough? When don't we ask big enough? When are we too modest in our ask? And what are the consequences for that?
And again, when we read this story, we don't usually read it in the context of that critique. We read it as the story that saved us, which it did. And yet, even in the context of the rabbis telling the story, there's a question that remains about, one, what is it that will take us to the future? Two, have we dreamt big enough? Have we saved big enough? Who are we inviting to the next chapter of the story? And are we doing a service to the entirety of the people that will actually bring more salvation than just a small bit of salvation? Maybe we should ask for more salvation than just a small bit. So this story comes in context going back to the traveling of the Sanhedrin from Yavne to Usha to Usha to Yavne. And there's this powerful Midrash on Usha, which tells a different story. So it comes actually, it's on the back of the page, and it comes in Shir HaShirim Rabbah, which is, and it's based on the pasuk in Shir HaShirim, support me with raisin cakes, cushion me with apples, for I am lovesick. Ki cholat ahava ani. This is the verse that's being discussed, and in the context of the Midrash is trying to define what it means to be lovesick. What's the definition of lovesick? We know lovesick in the context of the Shir Shirim, the kind of shot of the text is lovesick in love, right? Wanting your partner. But it also speaks about the lovesick in the world because other nations have beaten up on us and destroyed us. Lovesick for God, who has given us Yisurim Shalahava, sufferings. The notion is that we as a people are lovesick, and so the Midrash tries to define it. And then, before the text that we're going to look at about Usha, it says the following. This isn't on your sheets. Rabbi Shimon ben Yochai taught, when the Israelites departed from Mitzrayim, from Egypt, to what were they comparable to? To the son of a king who recovered from his illness, right? So here we have again the notion of illness. By the way, Yochanan ben Zakai had to pretend that he was ill in order to leave. So those things are bubbling. His caretaker said to him, let your son go to the academy. And the king said to him, my son has not yet regained his radiance, which changed due to his illness. He's not back to his normal self because he's been sick and he's not his normal self. Rather, let my son be pampered and enjoy himself for 3 months with food and drink, and then he will go to the academy. Give him some space. Let him regain his strength. So too, when the Israelites were departed from Mitzrayim, were those among them who were marred from the subjugation with mortars and bricks. They were sick too, right? Life in Mitzrayim was its own illness, and they needed time, of course, to restore their radiance, to not be in that space. The ministering angels said to him, this is the time, give them the Torah. Now, give them the Torah now. And the Holy Blessed One said to them, my children have not yet regained their radiance as a result of the mortar and bricks. Let them be pampered up to 3 months with spring water, manna, and quail, and therefore I will give them the Torah. When? In the 3rd month. So this is a story about what's the delay between leaving Mitzrayim and receiving the Torah. It's a 3-month journey, which is the story of how do you restore sickness. And according at least to the Midrash, I don't think the Israelites particularly felt this way in those 3 months because they complain up the Banshee. But according to God, God was pampering them with water and with good food, manna from heaven, because they needed the restoration necessary to kind of get their radiance back and be able to be in a position of receiving the Torah. That's the story, the Midrash, and it's based again on the same pasuk about being lovesick. Comes the next story, which is our teaching about Usha.
At the end of the persecution after the death of Hadrian, who died in 138, the emperor of Rome, who had outlawed Torah study and made other repressive decrees, and who had crushed the Bar Kokhba revolt. So this is, in a sense, a mimicking of the scene that we know from Yerushalayim, which is things are really bad. Torah is not being allowed. And the Jewish people are at risk, vulnerable and fragile, because they aren't able to build what they had desired to build with the Torah and their new stage in the development of the tradition. Our rabbis assembled in Usha. They were Rabbi Yehuda, he was a native of Usha, Rabbi Nehemiah, Rabbi Meir, also a native, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Yochai also, Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yossi HaGalili, and Rabbi Eliezer ben Yaakov. So this is a really different, just if you think about the story and how it's told, which is, in the Yochanan ben Zakai story, we have one man hero, right? We have the one guy who tries to find the pathway out and then negotiate towards this place outside of Yerushalayim in order to rebuild. And here, finally, Hadrian has died, and therefore his decrees have died with him. And the response is actually cohorting, right? That the rabbis are going to get together, and they're in this place, and they sent to the elders of Galilee and said, and by the way, there's a dynamic, of course, between Yehuda, which is in the south, and the center of the, Yavna is in the center of the country, and this is in the Galilee in the north. They sent to the elders of the Galilee and said, anyone who is learned, let him come and teach. And anyone who is not learned, let him come and study. They assembled, studied, and did everything they needed to do. So what's the position here of what happens in Usha? Yeah, Joy. Yep. There you go. It's much more egalitarian. Yeah, it's much more egalitarian. Any other thoughts? Yeah, Anne. I know rabbis sometimes think we don't listen to them, but a while back Rolly was talking about a horizontal society, and this resembles a much more horizontal society than the vertical of like Moshe and Aharon. Great, perfect. So this is Anne said about his horizontal. I don't remember that Devar Torah. Maybe you were listening and I wasn't, but maybe I was away. I was probably away. I was definitely away. You were away, but okay, I forgot good. about that. So the notion being that the hierarchy, which is what a vertical orientation is towards, is one approach, but there's a horizontal approach, which is to say we're all in this together, in a sense, because it's also not just the rabbis who gather. They put out a call that says anyone who has something to teach, come, and anyone who doesn't know anything, come too, right? This is not to say I'm going to save just a small, and obviously the circumstances are different, but the orientation is a really different ask, right? If we think about the ask that Rabban Yochanan ben Zakai does in that critical moment, and the ask that happens in Usha, it's a really different ask, which is to say, in this moment of possibility, we're going to choose an all-in approach, right? The people who know are welcome to give their Torah, and the people who don't know are welcome to come learn their Torah, and there's a sense of equality, horizontal nature, etc. Yes, Mark? Gently push back. The Yavna ask gave birth and allowed for the Usha ask. It's possible, yes, correct. I mean,
From a historical development perspective, it's true, right? You could say Usha might not have been possible if Yavna didn't exist. And I know you said the circumstances were different, but that's actually a crucial point. You know, the people were free to come up to Usha. They weren't besieged. They weren't, you know, being attacked, killed, and tormented. So the invite... Well, Adrian was no happy guy. I mean, he was also, they were living under this... But so invite, when he dies, correct. But the invite there was freedom of you know, they were the movement, which there wasn't when you have a siege around Jerusalem. So I just say, so I think... Correct. I think this is an evolution. And I think we look at it that way, which is this is the evolutionary successor to the vertical, the same way, and this is going to be a strange leap, but the same way that prayer supersedes sacrifice in the evolutionary scale, according to Maimonides, for example. This is an evolutionary movement for purposes of a model. It's you could make that. I'm not saying that that's not true. I think it's true. Sometimes we see things. This couldn't have happened had not that happened before it. We don't know, right? I could say back. We don't know. You know, it's possible if Rabbi Yochanan ben Zakai had made a different ask, something would be different. You know, I don't know, but I think given the precedent of the ask that had happened before, they could make the same ask, but they made a different ask. And I think also the question is, it's true, what's the need of the moment? Which is, what's the critical core to make possible the move that needs to be made towards the future? And clearly in these two moments of which there are things at stake that have certain similar qualities but differences also, because part of the move of the Sanhedrin was the feeling that it couldn't stay in one place because it would get squashed, was that it was dealing with a certain similar quality of how do we keep this going, and the response or the question or the ask is a different ask in different moments. So I love learning this. I was just exposed to this Midrash this summer when I was studying at Hartman, and I just think it's a really interesting question, which is, in moments of transition, in moments of change, in moments of brokenness, there is an ask or a position that we take about what is essential to move us forward. And for Rabbi Yochanan ben Zakai, the essential piece was the knowledge of that kind of elite, the hierarchy of the kind of the holders of what was understood as the wisdom of the tradition, in a very hierarchical orientation, an elitist position, which did its job, as we know. And yet, there's also a story that we don't tell all that more, that we don't hear this story of Usha and this moment that says there are some moments of transition actually that invite and could be really powerful and transformative if we might have a more equalizing quality about the meaning of what our tradition has to a larger group of people whose relevance actually might transcend the elite. And actually carrying it forward is dependent upon it impacting a wider range of people who know it and people who don't know it. And how we move forward is actually a more equitable orientation towards transformation. And I think in many ways you could say we're in that struggle right now in our own time, which is to say some people think we should keep things, and I don't know that it's even some people. Obviously, there's certain hunkering down around saying we can't change, this is the essence, and other voices that are saying, let's actually think about its relevance, the relevance of the tradition, and make it accessible and inviting so that there are more voices in the table, so that the transformation, it might not look the same, but it will bring something else to the table. And you could say also that COVID
to change the questions about what we thought about access to the tradition and transformation. So I think the companionship of these two texts in these two moments is just an important thing to consider when we feel so deeply broken, and when we do feel in some way that the tectonic plates underneath us are shifting fairly quickly and fairly dramatically, and there's a lot of lack of certainty about what is ahead for Jewish life in the 21st century. What is going to be for the next generation? Is it going to look the same? How will it look? And if it doesn't look the same, will we even recognize it? And is it Judaism anymore? Or is it America anymore, for that matter? Also, these big questions and shifts. And I think what these two stories illustrate is that in critical moments of change, we have to think about what we're asking for and think about who the audience really is and how we think about what's possible for change. And Rabbi Yochanan ben Zakai and the rabbis of Usha give us two different stories to think about, and they're not the only pathways, but of course our tradition is an incredible way to say in a moment of lovesickness, there are ways to actually heal the wound. And the Midrash and Shir HaShirim gives us all these stories about that. May we be blessed with actually healing our brokenness, and that we aren't lovesick too long, and that we get the healing we need, whether it was for Rabbi Tzadok, for the people who left Mitzrayim, for those who were in the besieged Jerusalem or Usha, or for us today here in New York or all over the world who are desperately looking for some healing because we're lovesick about the way the world looks. Mariv will be at 8 o'clock, no Havdalah because of the time, and the fast ends at 8:35.